Welcome, STEENBOK. It is the week of Valentine's, STEENBOK. Wow, there's a lot that is going on. All right, STEENBOK. What we see, family issues, but it's going to be positive. The energy of a family. Mensen now come after what a steer in some sort of a corporation institution have done. Mensen recognize dat een steer heeft documentatie van een STEENBOK-vrouw en een kreef gegeven. Ik zie nou mensen hebben data en informatie en recognize what could transpire. Some sort of a good news come in for jullie STEENBOK mensen. Mensen recognize dat Ram probeert some sort of a new start and have access some sort of a data and informatie van a family some sort of a new start te krijgen. And ze have now achtergekomen dat een Leo is in a whole lot of problems and a Leo wordt geblokkeerd omdat mensen recognize dat een Leo gedrag iemand anders documentatie en informatie. Een blog wordt geplaatst aan een Leo en een tweeling voor de verbruiken van documentatie van iemand anders. Mensen nou komt en recognize wat een weeskal heeft gedaan. Deze weeskal en een kreef hebben some sort of a offer gekregen door de verbruiken van een STEENBOK informatie. Een stier is nou gepakt. Mensen recognize dat een stier was degene dat access some sort of informatie van een vis en heeft gebruiken deze visfamilie informatie. Huge succes voor jullie STEENBOK in deze weken. Jullie STEENBOK nou recognize en kom achter en een kreef wordt opgepakt voor some sort of a data. Als mensen nou recognize dat een kreef en een Leo. Een kreef en een Leo had gecollaboreerd and create some sort of a disorganized illusion. There, mensen recognize that deze Leo have een heleboel geld genomen aan de valse benodigheid. Deze Leo probeert some sort of a new start voor zichzelf en zijn kinderen te creëren. Some sort of a beslissing word gedaan. Vanwege dat hij kreef en zijn familie have iets gedaan dat was niet door de bocht. Een tweeling probeert some sort of a new start te krijgen. En mensen recognize dat een Leo en een tweeling hadden hetzelfde informatie. En deze mensen was geen familielid. Deze mensen was from another land. En de gedrager hetzelfde informatie. Some sort of a beslissing come op omdat hier mensen recognize that outside influence and that a crave and a weeskal have creëerd heleboel chaos voor jullie STEENBOK. En nou, alles is nou boven water gekomen. Moeilijkheid voor een stierman. Mensen nou recognize dat een stierman have access data en informatie. This is a steer. En sommige mensen komen achter dat de stiervrouw had gebruikt data en informatie van een vis. En hebben dit verbruiken om een nieuw start voor zijn familie om te creëren. Good news komt omdat de familie nou recognize dat er waren mensen dat creëren chaos. Buiten de gewoon van jullie. En hier zie jullie dat een succesvol moment is hier. Vanwege dat een huge ontplofte moment komt voor een Leo. This is Mars in Leo. Omdat mensen nou recognize dat een Leo het gedrager
vis documentatie of een scorpion documentatie, een groot beoordeling komt in waar mensen nou recognize dat mensen het collaboreren. Ik schrijf en steer het collaboreren en gebruik some sort of a documentatie dat een access documentatie dat was niet voor ze. Dus as we recognize, a block is here for a Leo and a Crave. A vase kan nou recognize wat een Leo en een Crave heeft gedaan. Heleboel data en informatie komt uit. En dit is een week waar rustgevende week. 2 keer de energie van 8 is hier. En tweeling, sommige van jullie tweeling dat gebruiken, of sommige van jullie tweeling was in een relatie met een Leo, of sommige van jullie tweeling en een Leo hadden documentatie van iemand anders, kom in een problematische situatie. Sommige van jullie tweeling dat was kapot door familielid, zoals jullie tweeling hadden in een relatie met een familie en deze familie was niet goed bezig. Deze familie wordt kapot, maar jullie tweeling krijgt een nieuwe start. Dus het is een situatie waar er were heel veel problematische situatie. Heel veel. En doordat ik zie dat some sort of data en informatie wordt geblokkeerd. Zodra andere mensen geen access naar deze data en informatie gaan krijgen vanwege dat mensen recognize dat mensen hadden access documentatie en informatie. Dat was niet van boven woorden. Nou, je ziet de energie van 88. This is a positive energy. 88, this is een situatie waar een vispersoon gaat even dadelijk opgeven wat een Leo en een weeskal heeft gedaan. Dus een vispersoon gaat even recognize dat een Leo en een weeskal person heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Some sort of a new start komt and a family advice, some sort of a family member gaat jullie STEENBOK advies dat stier at je documentatie geaccess. Dus ik zie some sort of a new offer come up voor jullie STEENBOK mensen and some sort of a contract dat een Leo zit te verbruiken samen met een vis en een stier. Het wordt geblokkeerd. Dat is verdriet voor een Leo omdat ze gaat echt een Leo blokkeer van te gaan reizen. Een nieuwe start komt op voor jullie STEENBOK. En mensen gaan nou recognize dat een ram hebben geaccess some sort of data en informatie om some sort of a new start te krijgen. En deze ram vraagt een stier, omdat de geheim van een stier is nou out en mensen recognize dat een stier create a fraud om some sort of a new start voor een maagvrouw aan haar man te geven. En mensen nou recognize dat deze maagvrouw en man hebben some sort of a bericht en documentatie dat is niet van ze, is voor een STEENBOK. Dus heleboel informatie is nou boven water gekomen. This week is een week van balance, dus je balance uit een family situatie. Good news komt voor een Scorpion. Een nieuwe start komt voor een Scorpion, omdat mensen recognize dat deze Scorpion was behandeld slecht. Deze Scorpion was door andere mensen behandeld. Het is een ongelofelijke situatie. Dus heel veel van jullie neem je kracht terug. Je neemt je personal empowerment terug over een problematische situatie met het huis, met het werk, met je zaken. So it says, je zit de hele tijd om deze in balance te brengen en eindelijk is het gebalanceerd uit. Dus moeilijkheid voor een maagvrouw. Een maagvrouw wordt geblokkeerd. Mensen recognize dat een maagvrouw gebruikt of een maagvrouw
had geholpen, een Leo en een tweeling, om some soort van data en informatie aan te geven. En ze hebben deze maag gepakt. Een maagvrouw had gehoopt voor some soort van nieuw soort beoordeling komt op aan deze maagvrouw, omdat mensen recognize dat een stier is degene dat steal en neemt some sort of a copy van some sort of documentatie. Dat was voor een steenbok en geef het aan een Leo en een kreef. En daardoor mensen nou recognize dat de documentatie dat de Leo had, een vis nou komt achter dat de documentatie dat de Leo had, was niet van ze. En deze vis nou recognize dat die mensen had ze in some sort of illusion gehouden. En deze person, deze vismensen nou recognize Jezus. Deze vismensen is best wel emotional, omdat deze vismensen recognize de illusie dat mensen hebben ze in gedragen. Succes is hier en ik zie een heleboel van jullie worden empowered. En het is een sense dat heleboel van jullie steenbok mensen recognize dat een stier was niet goed bezig. En mensen nou recognize hoe een stier have creëerd heleboel chaos en issue around a family. Oké, deze stier is zeer brutaal. Oké, dus soms soort van beslissing komt en een nieuw start komt voor een steenbok person vanwege dat jullie steenbok was gewoon gemanipuleerd door andere mensen en andere mensen het creëren heleboel chaos voor jullie en hier jullie recognize dat deze maagperson samen met een stier had een tef gecreëerd. Oké, en dit is een groot tef. En ik zie dat jullie steenbok is degene dat laat zien dat deze mensen was niet oprecht. Oké, en doordat ik zie dat een onderzoek wordt geplaatst. Emotie voor een tweeling en een vis. Een tweeling en een vis wordt geblokkeerd. En een ontplofte moment komt voor een tweeling en een vis. En mensen nou recognize wat een tweeling en een vis heeft gedaan. Dat is een groot beoordeling, emotional situatie, maar dit is voor anderen, niet voor jullie steenbok. Jullie steenbok is blij dat eindelijk mensen recognize that there was mensen that was zoals deze mensen create zoveel oneerlijke spelletje. En nou alles is nou boven water. Dus nieuws komt en dit nieuws dat komt mensen recognize en gaat jullie adviseren dat een Leo have verbruik, een Leo en een tweeling. Een Leo en een tweeling. En een groot ontplofte moment voor een Leo en een tweeling. Oké, en die recognize dat een Leo en een tweeling had some sort of a documentatie dat ze hebben voor de kreef gekregen en creëer een heleboel problematische situatie. Dus het is een week van balance en jullie gaat echt in deze week een problematische situatie even gaan gebalanceren en some sort of a new contract, een nieuw weg wordt geholpen voor u en je familie. En dat gaat creëren een heleboel positieve situatie in je leven. Dus je begint de week on a positive note. Zeer positive note. En this note is best wel goed. Ik kan corporation vraag je om even een deel bij ze te komen werken. En ook als ze trainen, ze wil je eerst trainen. Geen problemen, ga. Omdat dit gaat even goed komen. Dus als je krijgt some sort of a offer en say, hey, wij hebben best wel een plaats. We kunnen
Je kan beginnen met trainen en zo. Neem het, omdat het gaat zeer succesvol uitkomen. Heleboel gelukkig nieuws voor jullie Steenbok dat collaboreert met Scorpion of is een Scorpion family. Deze persoon wordt beschermd en balance, want ik zie dat deze Scorpion is either je kind of familieleden. En ik zie dat onverwacht kan je best wel dat deze Scorpion neemt contact met je op. Gewoon onverwacht. Omdat some sort of a blok dat was tussen u en een Scorpion wordt opgeleverd. En deze Scorpion neemt some sort of a contact. It's echt. So it is a weekend. Is een geluk weekend voor jullie Steenbok. Dus ook als de week was niet zo gelukkig omdat het is Valentine's en je krijgt om te horen deze problematische situatie. In de weekend het is zeer succesvol. Positive news komt op in de weekend. En dat is zeer positief. Dus het is een week waar family situatie. En dit is best wel goed. Want je overkomt een chaos dat iemand heeft gecreëerd voor jou. Mensen gaan nou recognize en pak een maagvrouw en haar man. In de buitenlanden die recognize dat de maagvrouw en haar man hebben ook dezelfde documentatie. En dat mensen recognize wie deze mensen zijn. Namaste.